Good evening, Lamai. Pute, good evening. Good evening, You madam. can unmute yourself. Right. Good evening. Good evening. Right, guys. Pute, I have to tell something about this time issue, right? This is only for this week, right? From the next week, you'll have classes at the regular time at 5 p.m., right? අදට විතරක් මට කියන්නේ කැන්සල් කරන්න බෑ ඔයාලගේ ක්ලාස් එක කැන්සල් කරන්නේ නෑ බැරිම වෙලාව කැරෙන්න ඔයාලත් දන්නවා ඇති පොය ඩේස් හැරෙන්න සමහර වෙලාවට පොය ඩේස් වලටත් ක්ලාසස් තිබුණ වෙලාවල් තියෙනවා නේද? ඉතින් එහෙම කරන්නම බැරි නිසා තමයි ක්ලාස් එකේ ටයිම් එක විතරක් පොඩ්ඩක් චේන්ජ් කරේ 1 hour පොඩ්ඩක් කලින් දාගත්තේ. රයිට් ඒක නිසා අපි ඉක්මනට වැඩ ටික ස්ටාර්ට් කරමු. ටීචර් ලොග් වෙලත් පොඩ්ඩක් වෙලා බලාගෙන හිටියා. මොකද අද ටයිම් එක වෙනස් නිසා සමහර දරුවෝ ටිකක් ඩිලේ වෙන්න පුළුවන්. no issue ජොයින් වෙන්න බැරි වෙන දරුවෝ ටික දෙනෙක් ඉන්නවා ඇති. ඉතින් ඒ හැමෝටම ඒ වගේම තමයි ලේට් වෙලා ජොයින් වෙන හැමෝම අද රෙකෝඩින්గ్ එක රිෆර් කරලා next week session එක වෙනකොට මට homeworks ඔයාලගේ tute works ඒ දේවල් complete කරලා එවලා තියෙන්න ඕනේ. angle tute එක ඔයාලට දුන්නේ නැහැ. කලින් lessons දෙකේ tutes ඒ වගේම homeworks complete කරන්න ඕනේ නිසා but දැන් මේ week එකේ angle tute එක දානවා. මොකද angles වල අලුත් theory start කළෙත් නැහැ angle tute එකක් දාන්න. We just discuss about basic concepts about angles, the main types of angles, the definitions, all those stuffs, no? New parts, grade 8 parts වලට ගියේ නෑ. මට පොඩ්ඩක් කියන්න පුතේ මෙතන ඉන්නවද කියන්නේ අද join වෙන කියන්නේ grade 8 class එකට newly join වෙන දරුවෝ කවුරු හරි අද join වෙලා ඉන්නවද? Sohansa. Didn't you join last week session? Last week වල හිටියේ නැති කෙනෙක්ද? Oh, teacher. ඉඳලා නෑ. right. Oh. පුතේ අපි angle lesson එක තමයි ඉන්නේ but angle lesson එකේ grade 8 theories අද start කරන්න තියෙන්නේ. last week එකේ new parts මුකුත් කළේ නැහැ. මං හිතන්නේ ඔයා අපි class එකේ ගන්න ඕනේ 200 pages square rule CR book එකක් class works වලට. ඒ වගේම තමයි like 120 pages වගේ CR book එකක් square rule book එකක් ගන්න tute works complete කරන්න. ඔයාට පුළුවන් මම දන්නේ ඔයා මීට කලින් contact කරගෙන අපේ coordinators ලව නැත්නම් අපේ WhatsApp number එකට message එකක් හරි call එකක් හරි දීලා කලින් recordings first 2 lessons වල recordings ටික ඉල්ලගෙන ඒ වගේම තමයි last week එකේ unit test තිබුණා first 2 lessons වල ඒ තිබුණ papers එතකොට කලින් lessons වල tutors recordings ඒ ටික අරගෙන complete කරගමු. මේ වෙනකම් කරපු parts වලට කොච්චර pages ගානක් තියන්න ඕනේද කියලා මම දිගටම හිටපු කෙනෙක්ගෙන් අහන්නම්. මං හිතන්නේ ඉනුකි absent වෙන්නේ නැතුව හිටියා. ඉනුකි I think it's around 12 pages. CR book එකක නම් 12 pages 24 sides වගේ තිබ්බහම ඇතිද? නැත්නම් ඊට වඩා තියන්න ඕනේද පුතේ? 8 pages. 8 pages. Yes, teacher. 8 pages. 8 pages 9 pages කියන හරි මම කියනවා 10 තියාගන්නකො CR book එකක 10 තියාගන්න. ඒ කියන්නේ 20 sides වෙන්න. එතකොට ඔයාලට homework questions ඒ හැම දෙයක්ම complete කරලා notes ටික complete කරගන්න පුළුවන්. ඒ pages ටික තියලා දැන් එක්කෙනයි මට අද join වෙනවා කියලා කිව්වේ. තව ඉන්නවා නම් එයාලටත් එක්ක මේ message එක ගන්නේ නැතුව එක්කෙනෙක්ට විතරක් specify කරලා නෙමෙයි. එහෙම ඉන්න හැමෝටම 10 pages CR book එකේ 10 pages leave කරලා අද මෙතන ඉඳන් continue කරන්න පුළුවන් notes. 25 ස්ටෙෆනිගේ 25 sides මම හිතන්නේ homeworks උත් එක්ක. කියන්නේ 12 pages වගේ යාගේ විදිහට 10 වගේ තියන්නකො 10 enough I think. Right, now we'll move to the lesson. Please tell me, did I give a review exercise for homeworks? Did Yes, I give teacher. a review exercise? Yes. Yes, teacher. Yes, teacher. Okay then. So we'll start the discussion of those questions. Right. Take out your red pens. Take out your red pens. Okay. Now you have to tell me the answers.
First question, copy the two groups A and B given below and join them appropriately. Okay, I'll tell the angles in the group A. You have to tell the type of that angle from the group B, right? Understood? Okay, first one, 135 degrees. 135 degrees. Kiana angle type එක කාටද match වෙන්නේ? Yes, obtuse angle. Next one, 90 degrees. 90 degrees. Right angle. Right angle. 180 degrees. Straight angle. Yes, straight angles. 35 degrees. Acute angle. Yes, acute. 245 degrees. Reflex angle. Yes, reflex angles. 190 degrees. Reflex angle. Again, reflex angles. Next one, 280 degrees. Reflex angle. Reflex angle. Reflex angles. Good. Right. Easy. Okay. The second question. Balamu second එක. Without measuring. Right. By considering the given figures, find the magnitude of each of the angles given below and write the type of each angle. Right. Like එක magnitudes දීලා තියෙනවා. සමහර අයගේ දීලා නැති magnitude එක අපිට reference එකක් විදිහට වෙන angle එකක් use කරගෙන පුතේ දෙන්න පුළුවන්. So, now tell me first one. What's the type of type and both magnitude දෙකම දෙන්න ඕනේ. ඔයා magnitude එකත් කියන්න ඕනේ, type එකත් කියන්න ඕනේ. First one, A or B. What's the magnitude of Right A angle. or B? 90 degrees. 90 90 degrees degrees. right angle. Degree sign එක නැත්තම් වැරදි. කොච්චර 90 දැම්මත් බෑ. Right. The next one, second one, C or D? 90 40 degrees. degrees. Right angle. 90 degrees. No, C or D 40 degrees. හොඳට බලන්න. C or D 40 degrees. Type of the angle? Acute angle. Acute angle. Yes, acute angle. Right. Next one, B or D. B or D. What's the magnitude and the type? 90 degrees. 90 right degrees. Yes, 90 degrees right angle. Right Next angle. one, BOC. BOC. BOC ගේ magnitude එක දීලා නැහැ. Reference එකකින් calculations කරලා ගන්න වෙන්නේ. What's the magnitude of BOC? 50 degrees. 50 degrees. 50 degrees. Yes, it's 50 degrees. 90 minus 40 දාන්න. එතන පුතේ adjacent angles දෙකක sum එකක් තියෙන්නේ. එතකොට අපි BOD minus COD දැම්මොත් තමයි අපිට BOC magnitude එක එන්නේ. So, magnitude of BOC angle is 50 degrees. What's the type? Acute angle. Yes, it's an acute angle. Right. Next one, AOC. What's the magnitude? What's the type? AOC. 190. 140 degrees. Yes, 140 degrees because AOB plus BOC equal to AOC. AOC කියන්නේ angles දෙකක combination එකක්. Adjacent angles දෙකකින් හැදෙනවා. එතකොට එක්කෙනෙක් 50, එක්කෙනෙක් අනිත් කෙනා 90. So sum should be 140 degrees. Type obtuse angle. Yes. Next one, AOD. Easy. 180 degrees. Yes, 180 degrees straight Straight angle. angle. Yes, right. Okay, next one. You have to construct or draw these angles, no? දැන් ඔයාලගේ books වල තියෙන angles ටික හරිද කියලා බලා ගන්න වෙන්නේ. මම rough sketch එකක් දෙන්නම් පුතේ board එකේ. Right? ඔයාලා ඉතින් හරියට protect එක තියලා බලලා ඔයාලටම honest වෙලා තමයි answers ටික හරිද කියලා බලන්න වෙන්නේ. Third one, Roman number 1. PQR equals to 60. How can you create this, construct this angle? First, draw the straight line, right? Then angle at this vertex, Q. ඔයාට පුරුදු side එකෙන් vertex point එක දාගන්න Q. Then, එක side එකක අනිත් letter එකක් දාගන්න. Then,
place your protector that origin protector එකේ origin එක ඒ කියන්නේ 90 degrees line එක place කරන්න vertex point එක වගේ angle එක create වෙන තැනින් place කරා ඔයාගේ base line එක straight line එකට coincide කරගන්න එක උඩ එක තියන්න ඊට පස්සේ ඔයාගේ angle එක ඔයා create කරන්නේ right to left යන්න නම් 60 එක මොන scale එකෙන්ද scales දෙකක් තියෙනවා protect එකේ what are they inner scale outer scale මගේ protect එකේ නම් scales දෙකක් යන්නේ නෑනේ මගේ protect එක මේ වෙලාවේ නෑ පොඩි issue එකක් තියෙනවා protect එක physical class එකේ ගෙනහිලා එහෙ තියලා ඇවිල්ලා scale එක බලන්න 60 means acute එකක් එන්න නම් I think මට මතක විදිහට inner scale එකෙන් තමයි බලන්න ඕනේ 60 එන්න නම් මොකද 0 වලින් start කරලා 60 වලට යන්න නම් here මෙන්න මේ වගේ magnitude එකක් තමයි එන්නේ 60 line එකෙන් පොඩි line එකක් දාගන්න 60th degrees තියෙන line එකෙන් then remove කරලා rule එක තියලා ඒ line එකයි Q එකයි join කරන්න this is 60 අනිවාර්යෙන් mark වෙන්න ඕනේ degrees ගාන දාන්න ඕනේ this is P right that's the method then the second one ABC 90 B is the vertex place කරා 99 construct කරන්න හරිම ලේසි A and this symbol right නිකම්ම ඔයාලගේ මේ I level එකෙන් ඇඳලා බෑ protect එක අරගෙන construct කරන්න ඕනේ third one XYZ 130 this is an obtuse right vertex Y X right obtuse angle එකක් ඔයා මෙතන නම් angle එක create කරන්නේ 0 to 130 එන්න 0 right side එකේ තියෙන්න ඕනේ 0 right side වෙන්න නම් inner scale යන්න ඔයා මෙන්න මේ side එකේ right side එකේ vertex එක නම් ගන්න angle එක හදාගන්න ඔයාගේ obtuse එක මෙන්න මේ විදිහට place වෙන්නේ ඒ කියන්නේ left to right scale එක. එහෙම නැත්නම් outer scale එකෙන් තමයි මොකද left to right 0 වලින් start කරලා යන්නේ outer scale එක. outer scale එකෙන් තමයි 130 ගන්නෙ. right මම මේ පැත්තෙන් ගන්නෙ. it's like this 130 degrees. next one fourth one KLM. L is the vertex. 48 no. එයාගෙත් 60 ගත්තා වගේම right to left මට හුරු පැත්ත මම left side එකට vertex දැම්මා. ඔයාලට පුළුවන් right side එකට නා vertex එක දාන්න. එහෙම දාලා ඔයා measure කරන scale එක පැත්ත මාරු කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. 48. Right, like this. Okay. Shall we move to the last question? Question number 4. Okay, teacher. Okay. As shown in the figure, draw two straight line segments AB and CD such that they intersect each other at O. දැන් මේක ඔයාලගේ book එකේ draw කරන්න යනකොට book එකේ දීලා තියෙන magnitude එක change වෙනවා ඔයා draw කරනකොට. ඒක නිසා මේකම අරගෙන measure කරන එක තමයි හරි විදිහ. exam එකේදී දුන්නත් ඔයාගේ paper එකේ තියෙන එකනේ measure කරන්නේ. දැන් මේක ඔයාගේ book එකට ගන්නකොට පුතේ magnitudes change වෙනවා. එතකොට answers වැරදෙනවා. expect කරන answer එක වැරදෙනවා. Right. First one, measure the magnitudes of each of these angles. Now tell me the magnitude of AOC. AOC magnitude? Tell me. දැන් homeworks කළානේ කියන්න ඉක්මනට. 40 degree.
Yes, it's 40 degrees. Next one, COB. COB. 140 degrees. Yes, 140 degrees. BOD. BOD. 40 degrees. 40 degrees. Last one, AOD. AOD. 40 degrees. 140 degrees. Yes, 140 degrees. Right. Second one, what is the value of AOC plus COB? AOC plus COB? 40 plus 140 degrees. step එක පෙන්නන්න කවුද ඇඩ් වෙන angles දෙක කියලා පෙන්නලා තමයි sum එක ලියන්නේ 180 degrees. Sum should be 180 degrees. Right. Third one. Are the two angles AOC and BOD equal to each other? Yes, they are. Yes, both are equal in magnitudes. Yes, both angles having same magnitudes. Reason. Okay, විදිහට explain කරලා තියෙන්න ඕනේ. අපි මේ වගේ question එකක් කළේ angles වලට related main වගේම basic rule එකක් එනවා ඉස්සරහට vertically opposite angles කියලා. අන්න ඒ concept එකට පොඩි step එකක් review exercise එකෙන් තිබ්බා. ඔයාලට පොඩි idea එකක් ගන්න තමයි ඔය වගේ question එකක් දීලා තියෙන්නේ. Right. Good, good. මං හිතනවා හැමෝගෙම answers හරි ඇති කියලා. Yes, very good. Mithu. Then what about the others who got all the answers of this exercise correct? Netuni. Kavinma. Next one. Right. Okay. Right, Lamai. Let's move to the new concepts about this lesson, concepts in this lesson. Grade 8 theories. Right. First, put the date. Today is 3rd of February. 3rd of February 2026. Complementary angles. Complementary angles. Right. Look at the board. Don't write anything. Board එකේ ලියන එක ලියන්න එපා. මොකද ඒක ලියන්න දෙන්න කලින් මට explanation එක දෙන්න තියෙනවා. ඒක නිසා මුකුත් ලියන්න එපා. මොකද මට explanation එක දෙන්න නම් මට figure එකක් ඕනේ. ඒක තමයි මම ලියන්න යන්නේ. ඔයාලා පැනපු ගමන් ඒක ලියන්න ගන්න එපා ඉතින්. Right. පුතේ මේ angle lesson එකේ මේ parts ටික already schools වල කරලා තියෙන අය කවුද? Who did these things in your schools? Dulisha, right. Did your school teacher complete this whole lesson, angle lesson? Full lesson එක මෙවරද පුතේ? It's the last part. In the last part, right. Okay, guys, look at the board here. I have drawn two types of angles. Both are acute angles. A or B 50 degrees angle and XYZ 40 degrees angle. Sum of these two angles should be equal to 90 degrees, right? Therefore, we called the pair of angles which magnitude, the sum of the pair of angles should be equal to 90 degrees.
So those two angles called as the pair of complementary angles, right? Then ඔයාලා එකපාරට 90 degrees angle එකක් දැක්ක ගමන් complementary angle එකක් කියන්න යන්න එපා. That's a right angle. ඒක right angle එකක්. This means these concepts introduce this to separate thing, right? Sum of pair of angles. Pair එකක්. Angles 3ක 4ක sum එකක් නෙමෙයි මේ. Only two. Pair එකක්. Angles දෙකක sum එක 90 degrees වලට equal වෙනවා නම් අපි ඒ angles දෙකට කියනවා මොනවද? We call it as pair of complementary angles, right? එහෙම නැත්නම් තව මේකෙම කියනවා ඔයාගෙන් අහන්න පුළුවන් එක angle එකක් දෙනවා 50 degrees AOB 50 degrees angle එක දීලා අහනවා මේ what is the complement of AOB angle? What's the complement of 50 degrees or what's the complement of AOB angle? How can you find? You have to subtract that magnitude of that given angle from 90 degrees and find the remainder. That remaining magnitude is the complement angle, right? මෙයාගේ complement එක වෙන්නේ මෙයාට තව මොන how much of the degrees to be added to giving 90 degrees. තව කොච්චර magnitude එකක් add වෙන්න ඕනේද 50 වලට 90 අරන් දෙන්න. ඒ remaining portion එක තමයි කවුද? complement එක වෙන්නේ. තේරුණාද? එයාට 90 ගෙනල්ලා දෙන්න තව add වෙන්න ඕනේ magnitude එක. එහෙමත් අහනවා. complementary angle pairs හොයන්න කියන්න දෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් එක angle එකක් දීලා එයාගේ complement එක දෙන්න කියන්න. ඔය types දෙකේ questions එන්න පුළුවන්. Got it? Can you all understood Excuse or me, are there any doubts here? Excuse me, teacher. Yes, Sadev. So can we take one angle is 80 degrees and the other one is 10 like that? Yes, good. Yes, that's the type, right? Sum of two angles should be equal to 90. So those two called as pair of complementary angles, right? Okay, write down this topic only, complementary angles. And then put the star and write this thing. It's better to take color pen or if you write with blue or black color pen, finally highlight it. Because this is the theorem. මේක තමයි theorem එක. ඒක නිසා highlight කරගන්න ඕනේ. Right, quickly. Write down. If the sum of a pair of acute angles ඔයාලට තේරෙනවා පුතේ 90 වලට equal වෙන්න නම් අනිවාර්යෙන් 90 වලට වඩා magnitudes අඩු දෙන්නෙක්නේ join වෙන්නේ. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් අපේ complementary pair එක acute angles වෙන්නත් ඕනේ. සමහර වෙලාවට ඔයාලගේ papers වල පුතේ අහනවනේ මේ theory questions true false හරි ඒ වගේ questions අන්න ඒ වගේ එකක මේ point එක එන්න පුළුවන්. මොකද ඔයාලා වැඩි ඒ ගැන හිතන්නේ නැහැනේ. ඔයාලා sum එක ගැන ඒ දේවල්නේ බලන්නේ. In complementary pair both must be acute. මොකද 90 වලට equal වෙනවා කියන්නේ 90 වලට වඩා අඩු දෙන්නෙක් join වෙන්නේ. If the magnitude is less than to 90, those are acute angles. No? Right. ඔනේ point එක ඔළුවේ තියාගන්න මේ theorem එක ඇතුලේ තියෙනවා. If the sum of a pair of acute angles is 90 degrees, If the sum of the pair of acute angles is 90 degrees, put the comma and continue. Then that pair of angles is called a pair of complementary angles. Is called a pair of complementary angles. Is called a pair of complementary angles.
Okay. Put the full stop and highlight that theorem, Pute. Okay, put the star and write another point. Two acute angle which needs to be added. The two acute angle, no, not the two, sorry. The acute angle which need to be added. The acute angle which need to be added. The acute angle which need to be added to a given acute angle, to a given acute angle, to a given acute angle. For the sum of the two angles, for the sum of the two angles, for the sum of the two angles, to be 90 degrees, to be 90 degrees, to be 90 degrees is called the complement of the given angle. Complement of the given angle. Full stop. Complement of the given angle. Right. පුතේ sentence එකේ complement කියන word එක විතරක් highlight කරගන්න. You just highlight the word complement only this point. Right. Then note down this part. This is an example for this concept. Right. Quickly.
Done, teacher. Done, teacher. Right, guys. Who joined later? Who's the late comer here? Right. Okay. We'll move to the opposite, not the opposite, the next theorem related to this complementary. Put the topic supplementary angles. Supplementary angles. Right. Okay. Supplementary angles. Then, same as the previous one, better to use the color pen to write this definition. So, write down, if the sum of a pair of angles, if the sum of the pair of the angles if the sum of the pair of the angles if the sum of the pair of angles is 180 degrees, is 180 degrees, same as the previous one, only the sum will be changing here. Sum should be equals to 180 degrees.
Shall I explain it again? Read this again. No, teacher. If the sum of the pair of angles is 180 degrees, then that pair of angles is, then that pair of angles is then that pair of angles is called a pair of supplementary angles, called a pair of supplementary angles. Put the full stop and highlight that whole theorem. Okay, then again put the star and right. Put the star and right. The angle which needs to be added, the angle which needs to be added the angle which needs to be added. මං හිතන්නේ රේට් කමර්ස්ලා සෙට් එකක් ඉන්නවා මෙසේජ් එක නම් දුන්නා පුතේ අද ක්ලාස් එක 4 o'clock වලට start කරන්න කියලා but සමහර අයට ස්කූල් ගිහින් යනකොට time මදි වෙනවද දන්නේ නැහැ 4 o'clock වලට 3:30 වලට ආවත් ready වෙලා එන්න නම් පුළුවන් හැබැයි right කමක් නැහැ recordings refer කරමු පුතේ අපි ලොකු theory part එකක් කියලා කරේ නෑ. We just completed about complementary angles. Now we are in the supplementary angles, right? මුලින්ම කලේ මේ review exercise එක discuss කළා last week homeworks වලට දීපු. Right guys. The angle which needs to be added to a given angle current time එක කියන්නේ usual time එක කියලා හිතාගෙන join වෙන කට්ටිය මට පේනවා ඉන්නවා. පුතේ අද ක්ලාස් එක කලින් ස්ටාර්ට් කරේ කලින් මෙසේජස් දැම්මා ඔයාලගේ මං හිතන්නේ අපිට දීලා තියෙන නම්බර්ස් වලට කෝල් කරලාත් අපේ ගෲප් එකේ අය කෝල් කරලා කන්ටැක්ට් කරගන්න පුළුවන් වුණ අයට නම් මෙසේජ් එක දුන්නා බැරි වුණ අයට බට් මං හිතන්නේ ලින්ක් එකයි මෙසේජ් එකයි දෙකම දාලා තිබ්බේ ඔයාලා හැමතිස්සෙම පුතේ at least class date එකට කලින් හරි නැත්නම් class date එකේ morning ඉඳලා groups වලට දාන messages පොඩ්ඩක් parents ලගේ number එකක් නම් තියෙන්නේ parents ලටත් inform කරලා තියන්න පොඩ්ඩක් alert එකේ ඉන්න කියලා ඔයාලට classes තියෙන දවස්වලට සමහර වෙලාවට class time එක මේ වගේ කරන්නම් බැරි situation එකක් තිබුණොත් මේ හැමතිස්සෙම නෙමේ කලාතුරකින් මේ වෙලා තියෙන්නේ change වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් in case හදිස්සියක්ම වෙලා class එකක් cancel වෙනවා extra class එකක් දානවා ඒ වගේ මොනවා හරි ඔයාලට class එකට ready වෙන්න දෙයක් කියනවා ඒ වගේ immediate messages ඔයාලගේ group එකක් තියෙන එකනේ groups වලට messages දානවා හරිද එතකොට ඔයාලා පොඩ්ඩක් alert එකේ ඉන්න groups ගැන at least class date එකට හරි class date එකට වැඩිපුර ඔයාලට ඒක repeat කරනවානේ කල්පනාවෙන් ඉමු කට්ටිය හරිද මම මේ ආයිත් කියන්නේ ඒකයි right මිස් උන ටිකට පුතේ recording එක දෙනවා ඔයාලට recording එක refer කරලා වැඩ ටික complete කරගමු දැනට ලියපු notes ටිකට මං හිතන්නේ CR book එකක half වගේ ඇති complementary angles ගැන දැන් යන්නේ supplementary right added to a given angle of less than 180 degrees of less than 180 degrees of less than 180 degrees for the sum to be 180 degrees for the sum to be 180 degrees For the
for the sum to be 180 degrees. Teacher, can you tell it again? From where? කොතනින්ද පුතේ ඕනේ? To be 180 degrees. To be 180 degrees. For the sum to be 180 degrees is called the supplement of the given angle. Is called the supplement of the given angle. Full stop. Right. ඒකත් පුතේ supplement කියන word එක highlight කරගන්න. Same as the previous one. You should, you just need to highlight only the word supplement. Right. Let's move to the example. දැන් දන්නවා මොකද්ද මේ කියලා. දැන් කියන්නේ පුතේ angles දෙකක sum of the pair of angles දෙකක sum එක 180 වෙනවා නම් it's not just the 180 angle එකපාරටම 180 angle එකක් නෙමෙයි එහෙනම් යා straight angle එකක් නේ sum should be 180 then those pairs called as the pair of supplementary angles, right? මේකෙත් එක angle එකක් දීලා යාගේ supplement එක හොයන්න කිව්වම අපි කරන්න ඕනේ මොකද්ද? We have to subtract that given magnitude from the 180 degrees and find the supplement, right? Okay. මේකේ පුතේ දෙන්නම acute කියලා කතාවක් නැහැ. මේකේ අපිට acute obtuse දෙන්නගේ combination එකක් එනවා. නැත්තම් acute දෙන්නගේ combination එකක් එන්න බෑ. Acute and obtuse combination එකක් තමයි එන්නේ. Right, this is 110, so the supplement should be 70 degrees. Right. MKL plus AOB 110 degrees plus 70 degrees equal to 180 degrees. Therefore, the pair of MKL and AOB and
Pute Inuki, please change me as the host. Okay, thank you. Right. It's a power cut, Pute. It's a sudden power cut. Right. ටීචර් එක්සාම්පල් එක බෝඩ් එකේ දාන ගමන් හිටියේ දැන් ඉතින් ඔක්කොම මිස් වුණා ආයිත් එක්සාම්පල් එක ලියන්න වෙනවා නේද? Okay. Can you hear me clearly? Can you all hear me clearly? Yes, teacher. Yes, teacher. Right. Yes, teacher. Right, guys. Okay. පුතේ කවුද දැන් ලේට් වෙලා ජොයින් වුණ දරුවෝ තවත් ඉන්නවා මං හිතන්නේ මගේ පවර් කට් එකේදී තව ජොයින් වුණා ඉන්නවා. ඒ ජොයින් වුණ දරුවන්ගේ ඉන්නවද අද ෆස්ට් ඩේ ජොයින් වෙන අය? ලේට් කමර්ස්ලාගේ ඉන්නවද? අද තමයි ෆස්ට් ඩේ. ක්ලාස් එකේ ෆස්ට් ඩේ අද වුණ දරුවෝ ඉන්නවද මෙතන? ඉන්නවා නම් ඉක්මනට කියන්න ලේට් කමර්ස්ලාගේ. right. අද ක්ලාස් එක 4 o'clock වලට පටන් ගන්න කියලා අද morning ඉඳලම message එක දාලා ඔයාලට call කරා. ගොඩක් අයගේ answer කරලා තිබුණේ නැහැ කියලා මට අපේ coordinator කිව්වා. but ඒ හැමෝටම message එක personally දාලා තිබුණා. හැබැයි මං කලින් කිව්වා වගේ පුතේ හැමතිස්සම at least class date එකට පොඩ්ඩක් කල්පනාවෙන් ඉන්න groups වලට එන messages in case මේ වගේ situation එකක් වෙලා sudden situation එකක් වෙලා class time එක පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට ගන්න වෙන්න පුළුවන් in case class එකක් cancel වෙනවා නම් extra class එකක් එනවා නම් මේ messages group එකට දාන්න ඔයාලා පොඩ්ඩක් alert එකේ ඉන්න at least දවසකට එකපාරක්වත් group එක බලන්න මොනවද හරි update වෙනවද ගයි recordings special messages then tunes ඒ දේවලුත් එන නිසා කල්පනාවෙන් ඉන්න මම ආයිත් කියන්නේ එකයි තව late commersලා ඉන්න නිසා right okay ආයිත් ඉතින් අපි ලියමු නේද example එක I took 110 degrees KLM plus 70 degrees AOB. Therefore, KLM and AOB are pair of supplementary. පුතේ දැනට මේ ලියන note එකට CR book එකක page එකකින් කියන්නේ one is it enough to leave one side or 1.5 pages නෙමෙයි sides 1.5 ඇතිද නැත්නම් one side ඇතිද කියන්න බලන්න notes ලියපු කට්ටිය මට one side enough no? one side enough late comersලා අද class note එකට one side විතරයි දැනට ගිහිල්ලා තියෙන 4 o'clock වලට start කරාට අපි review exercise එක discuss කරලා තමයි theories වලට ආවේ so you have to leave only the one side of the CR book page triangles okay write down this example this is the example for supplementary angles ඔයාලට power cut එක වෙන්න කලින් මම මේක තමයි board එකේ half ලියලා තිබුණේ right Done, teacher. That teacher.
Okay, right, guys. Turn to the page number 26, right? Page number 26, exercise 3.1. First question. All. Third question, all. Right. දැනට මේ දෙක කරමු. ඒක discuss කරලා ඊළඟ set එකට move වෙමු. Right, quickly.
Okay, right. Shall we start the discussion? Are you ready? No, teacher. No, teacher. Not yet, but No, I think you have finished the first question now. I think all of you guys completed the first question, right? So we'll discuss the answers for the first question. So take your red pen and mark those things. You have to unmute yourself, right? Unmute karla answer ka denna. First one, copy and complete. Roman number 1. What is the complement of 60 degrees? Complement means sum should be 90 no 90 වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් 60 වලට කීයක් ඇඩ් වුණාමද 90 වෙන්නේ? කවුද කම්ප්ලිමන්ට් එක? ළමයි අනේ අන්මියුට් කරන්නකෝ. දැන් ඔයාලට ටයිම් එක දෙන්නම් ඉතුරු ටික කරන්න. දැන් වැඩේ නවත්තලා මට ආන්සර්ස් ටික දෙන්න. 30%. 30 degrees. Degree. Yeah. What is the sum? What is the supplement of 60 degrees? Supplement of 60 degrees? 80 degrees. Supplement means sum is 180 no. So 60 වලට කීයක් ඇඩ් වුණාමද 180 වෙන්නේ? 20 degrees. 120 degrees. Right. Stephanie 6 o'clock වලට ඉවර වෙන්නේ. මොකද 4 වලටනේ start කළේ අද. But next week ඉඳලා 5 o'clock usual time එකට යනවා. In case මොකක්ම හරි හදිසියක් වුණොත් තමයි මේ වගේ පොඩි time change එකක් වෙන්නේ. Right. Roman number 2. What is the complement of 75? 15 degrees. 15. 15 degrees. What is the supplement of 75 degrees? 105 105 degrees. 105 degrees. 105 degrees. Next one, third one. What is the complement of 25 degrees? 65 degrees. 65 degrees. Complement of 25 is 65 degrees. What is the supplement of 25 degrees? 155 degrees. 155 degrees. 55. degrees. Yes, 155 degrees. Last one, Roman number 4. What is the complement of 1 degree? What is the complement of 1 degree? 89 degrees. 89 degrees. 89 degrees. Last one. What is the supplement of 1 degree? What is the supplement of 1 degree? 179. 179 degrees. 179 degrees. Right. Okay, guys. Okay, I'll give few more minutes to complete the third one. Right. Third එක කරන්න පොඩි time එකක් දෙන්නම් ඉක්මන් කරමු. මොකද මේ exercise එකේ ටිකක් දිගයි. තව questions පොඩ්ඩක් දෙන්න ඕනේ. ඉක්මන් කරලා කරමු. මොකද time එක ඉක්මනට ගිහිල්ලා තියෙන ළමයි. අද question discussions වලටම තමයි time එක ගියේ review එකට එහෙම. Right. Quickly. Hurry up.
Done, teacher. Okay, guys, give me 1 minute. Right, Lamai. Let's start the question number 3. Okay. According to the given figure, first one, what is the sum of BOC and COD? දැන් ඉතින් unmute කරන්න ළමයි. 90 Right? degrees. What's the 90 degrees. 90 yes. degrees. ඔයාලා value එකනේ කිව්වේ. BOC 25 degrees, COD 65 degrees equal to 90 degrees. You should represent the method, right? Not only the answer. The second one. What is the complement of BOC? 65 degrees. degrees. Complement of BOC කිව්වහම පුතේ ඔයාලා name එක දෙන්න ඕනේ. COD තමයි යාගේ complement එක. 65 degrees එනවා. ආට magnitude එක දීලා යාගේ complement එක ඇහුවොත් magnitude එකෙන් තමයි complement එක දෙන්නේ. angle type එක දීලා ඒකේ complement එක ඇහුවොත් type එකෙන් තමයි complement එක දෙන්නේ. Got it? නැත්තම් ඔයාට ඕන එකක් හැම දෙයකම ready type එකයි magnitude එකයි දුන්නාම COD 65 degrees, right? Third one, what is the magnitude of AOD? 20 65. degrees plus 25 plus 65. Here the 110 degrees. 110 degrees. Next one, Roman number 4. What is the sum of the AOD and DOE? AOD angle 110. Then DOE is 70 degrees. Same as my example for supplementary, no? 180 degrees is the sum. Next one, Roman number 5. What is the supplement of DOE? AOD within the brackets 110. Better way. තමන් කිව්වා වගේ type එකට type එක magnitude එකට magnitude එක තමයි පෙයා එක ලියන්න ඕනේ. ඔයාට නිකන් marks දෙන එකක් නෑ වගේ not sure නම් හරිම ලස්සනයි දෙන්නම දෙන්න type and magnitude both. Right? Next one, last one, Roman number 6. What's the complement of DOE? Complement එක වෙන්න නම් 90 වෙන්න නම් 70 වලට කවුද? 20 degrees එන්න ඕනේ. කවුද එහෙනම්? AOB angle. Complement means the sum of pair should be equal to 90 degrees. No, so DO is 70 degrees. You should add 20 more degrees. 20 add කරාම තමයි 90 වෙන්නේ. So 20 ඉන්නේ AOB. These are the answers for the third question. Right. Complete the question number 6. 6 එක කරමු පුතේ. All the other questions, question number 2, 4, 5 for homeworks. 2, 4, 5. Remaining questions of this exercise for your homeworks. Right. Hurry up. Excuse me, madam. Excuse me, Yes. madam. Yes, Pute. Madam, should we copy the statements in our book? No need to write the statements. You just put the question number, read properly and write the answer. Okay, ma'am. Okay.
Hurry up, ළමයි. Okay. We have a day. Right, guys, finish? Done, teacher. Done. What about the others? Done. Done, done. Okay. True, false question, no? First one, the complement of an acute angle is an acute angle. Correct. Yes, it's correct. First one is correct. Second one, the complement of an acute angle is an obtuse angle. Wrong. Wrong. Complement වෙන්නේ නෑ පුතේ. Third one, the supplement of an obtuse angle is an obtuse angle. Wrong. Correct නෙමෙයි පුතේ, wrong. Obtuse ම දෙන්නේ. Obtuse කියන්නේ 90 වලට වඩා වැඩි දෙන්නෙක්ගේ sum එක. හිතන්නකෝ 100 එකයි තව 105 එකයි add වුණාම 200 and something like නේ. ඒ වගේනේ නැත්තම් 95 එකයි 95 එකයි බලන්න. ඒත් 180 වලට වඩා වැඩිනේ. obtuse ම දෙන්නෙක් add වුණාම 180 වලට වඩා වැඩි. greater magnitude එකක් එන්නේ. obtuse දෙන්නෙක් වෙන්න බෑ. obtuse and acute තමයි supplement වෙන්න ඕනේ. So this one is false. The supplement of an acute angle is an obtuse. That's correct. මතක තියාගන්න හොඳ theory point එකක්. complement වෙන්නේ acute දෙන්නෙක්. supplement වෙන්නේ පුතේ acute and obtuse. obtuse දෙන්නෙක් නෙමෙයි. Right? Okay. Right. ඊළඟ questions ටික homeworks වලට complete කරමු අපිට පොඩි 10 minutes වගේ time එකක් තමයි තියෙන්නේ. Put the subtopic adjacent angles. Adjacent angles. Adjacent angles. Right. Right. Look at the board. පුතේ adjacent කිව්වම ඔයාලට පොඩි idea එකක් තියෙනවා සමහර අයට මං හිතන්නේ. But we have to know about the proper explanation. පුතේ if the angle if the set of angles should be adjacent angles or the pair of angles should be the pair of adjacent angles, they have obey
three conditions. Conditions තුනක් ඔබේ කරන්න ඕනේ. නැත්නම් conditions තුනක් එයාලා overcome කරලා කියන්නේ එයාලා ඒ තුනක් follow කරගෙන යන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්. Conditions දෙකයි තියෙන්නේ, එකක් නෑ. එක condition එකක් okay, අනිත් conditions දෙකට okay නෑ. එහෙම වෙන්න බෑ. තුනම okay වෙන්න ඕනේ. What are those three conditions? There must be a common vertex. ඔයාගේ adjacent, දැන් මෙතන මම adjacent pair එකක් විතරයි පෙන්නලා තියෙන්නේ. PQ දෙන්න විතරයි. Angles දෙකයි ඉන්නේ. Here නැත්නම් KOL LOM. Right? මේ adjacent දෙන්නට තියෙන common properties දෙකක් මම name කරලා තියෙනවා. අනිත් එක name කරලා නැහැ. ඒක explain කරන්න තියෙන්නේ. Here these two angles having a common vertex. දෙන්නම join වෙලා තියෙන එක point එකකින් angles දෙකටම තියෙන්නේ එකම vertex point එක, common vertex. And then the next property is having a common arm. ඒ angles දෙකටම common arm එකක් තියෙන්න ඕනේ. එක arm එකක් දෙන්නටම common වෙන්න ඕනේ. කියන්නේ දෙන්න touch වෙලා ඉන්නවා වගේනේ. නේද? Common arm. මේක එක විදිහට අපිට adjacent දෙනවා. ඔයාට මෙයාලා adjacent angles නැද්ද කියලා හොයන්න. නැත්නම් එක angle එකක් දීලා එයාගේ adjacent එක හොයන්න කියලා. ඒ වගේ question types එනවා. ඒ වගේ වෙලාවල් වලදී in that situations we have to check all these three properties, whether they have those three properties. If they have all three, that's okay, right? Then the next one, properties දෙකක් okay. මොකක්ද අනිත් එක? පුතේ, adjacent angles must be placed on either side of each other. Either sides. එකකට එහා පැත්තේ තමයි අනිත් කෙනා ඉන්න ඕනේ. Placed on the either side of each other. මෙයාත් එක්කම right after that one. තේරුණාද? අනිත් එක්කනත් එක්කම එහා පැත්තේ. නැතුව එකක් ඉන්නවා මැද ස්පේස් එකක්, නැත්නම් මැද වෙන angle එකක් තිබිලා ඊළඟට ඉන්න angle එක adjacent වෙන්නේ නැහැ. On either side. Pair of adjacent or all the adjacent angles should be placed on either side of each other, right? Those are the three conditions. Conditions of adjacent angles. Right. Right. Having beta, having a common vertex, having a common arm, adjacent angles should be placed on either side of each other, right? Right, first draw and name it. Name this one, then write this small sentence and write down these three conditions. According to this figure, example, common arm is LO. Arm එකක් ලියන්නේ letters දෙකක් use කළා. මම last week එකේ angle features ටිකේදීත් කිව්වා. Common arm is LO නැත්නම් OL. Then the common vertex is O. According to this figure, right? Hurry up and complete this note quickly. මේ part එකෙන් homeworks වලට දෙන්න එකක් නැහැ. Next week මේ lesson එක complete වෙනවා අපේ. Next week at sharp at 5 o'clock, not at 4 o'clock. 4ට නෙමෙයි තියෙන්නේ. 5 o'clock වලට. ළමයි quickly.
Teacher, I am done. What about the others? Finished? All have finished writing? Done, teacher. Done. Right. No, teacher. Not yet. Hurry up. Only 1 minute. Right, guys. Time is enough. So you guys need to complete 4.1. No, 3.1. All the remaining questions of 3.1 and tute works up to this level, right? Complementary, supplementary. And now you know how to find adjacent. Adjacent හොයන්න කොහොමද කියලා පොඩි idea එකක් තියෙනවා. ලොකුවට අපි discuss කරේ නැති වුණාට තාම. ඔයාලට පුළුවන් adjacent part එකක් try කරන්න. Adjacent calculations නෙමෙයි. When I will send the tute, most probably tomorrow. හෙට වෙනකොට angles tute එක ඔයාලට send කරනවා. Last week එව්වේ නැති last week අපි angles වල grade 8 parts කළේ නෑනේ. Just started and discuss about basic things no. So you have to complete tute works up to this level of these angles and also the remaining questions of 3.1 exercise. Right, guys? So we'll meet on next week at as our usual time, 5 o'clock. So be safe. Have a nice day. Have a nice week. Good night. Goodbye.